Stel dir voor, du Watsteins morgens auf dein Geld hat sich einfach verdoppelt. Lottogewinn, Überstunden, Risiko Spielchen. Klingt wie ein Traum? Genno hierer kommt der mächtigsten, aber gleichzeitig einfachsten Regeln ins Spiel, die kaum jemand wirklich nutzt. Die 72 Regel. Die meisten Menschen glauben, Vermögen aufzubauen dauert ewig. Jaws ain't voller harter Arbeit, sparen bis way tut trotzdem bleibt am Ende oft weniger übrig als erhofft. Aber was wäre, wenn du in wenigen Sekunden berechnen könntest, wann sich dein Geld verdoppelt? Genau des ermöglicht dir die 72 Regel schnell, simpel und überraschend präzise. Die Idee dahinter ist fast genial einfach. Du nimmst die Zahl 72 und teilst sie durch dein jährlich Rendite. Das Ergebnis zeigt dir, wie viel Jahr es dauert, bis sich dein Geld verdoppelt. Bekommst du zum Beispiel 6% Rendite, dann dauert es etwa 12 Jahre. Bei 8% sind es nur noch 9 Jahre. Und plötzlich wird klar, klein Unterschied in der Rendite machen einen riesigen Unterschied in deinem Leben. Und genau hierer liegt der Gamechanger. Es geht nicht darum, extrem viel Geld zu haben. Es geht darum, die Zeit und den Zinseszins für dich arbeiten zu lassen. Jeder Prozentpunkt mehr Rendite kann Jar sparen. Jeder Frühstart kann dein und Vermögen vervielfachen. Die meisten unterschätzen das komplett. Sie denken kurzfristig wollen schnell Juen oder schieben des Investoren auf später. Aber später ist der größte Feind deines Vermögens, denn Zeit ist der wichtigste Faktor, nicht dein Startkapital. Die 72 Regel ist kein Zaubertrick und auch kein Garantie. Aber sie ist ein unglaublich starkes Werkzeug, ein Gefühl für Wachstum zu bekommen. Sie öffnet dir die Augen dafür, wie Geld wirklich arbeitet. Und genau dieses Verständnis unterscheidet Menschen, die finanziell frei werden, von denen, die ihr Leben lang nur für Geld arbeiten. Also die Frage ist nicht mehr, ob dein Geld wachsen kann, sondern wie schnell du es wachsen lässt. Die 72 Regel ist eins dieser seltenen Werkzeuge, die gleichzeitig unglaublich einfach und extrem wirkungsvoll sind. Am Kern geht es darum, dass du innerhalb von Sekunden abschätzen kannst, wann sich dein investiertes Geld verdoppelt, und genau das macht sie so mächtig. Die Formel dahinter ist simpel. Du nimmst die Zahl 72 und teilst sie durch die jährliche Rendite, die du erwartest oder erzielst. Das Ergebnis zeigt dir die ungefähre Anzahl an Jahren, die dein Geld braucht, sich zu verdoppeln. Was auf den ersten Blick wie ein klein Rechenhilf wirkt, kann tatsächlich dein komplett Sicht auf Geld, Investoren und langfristigen Vermögensaufbau verändern. Stell dir vor, du investierst dein Geld und erzielst ein durchschnittlich Rendite von 6% pro Jahr. Wenn du jetzt 72 durch 6 teilst, kommst du auf 12. Das bedeutet, dein Geld verdoppelt sich in etwa 12 Jahren. Erhörst du die Rendite auf 8%, brauchst du nur noch 9 Jahre. Bei 12% sind es sogar nur 6 Jahre. Dies wenigen Zahlen zeigen bereits, wie kraftvoll dieses Konzept ist, denn sie machen sichtbar, was sonst oft abstrakt bleibt. Plötzlich kannst du nicht nur hoffen oder raten, sondern konkret einschätzen, wie schnell dein Vermögen wachsen kann. Was die 72 Regel besonders wertvoll macht, ist ihre Fähigkeit, komplex finanzielle Zusammenhänge greifbar zu machen. Viele Menschen hören Begriff wie Rendite, Zinseszins oder langfristige Anlage und fühlen sich sofort überfordert. Doch dies Regel reduziert alles auf eine einfache Rechnung, die jeder im Kopf durchführen kann. Dadurch wird Investoren nicht nur verständlicher, sondern auch greifbarer und planbarer. Du bekommst ein Gefühl dafür, welche Entscheidungen langfristig wirklich einen Unterschied machen. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass die 72 Regel dir hilft, besser finanzielle Entscheidungen zu treffen. Wenn du weißt, wie stark sich dein Rendite auf die Verdopplungszeit auswirkt, beginnst du automatisch bewusster zu investieren. Du stellst dir Fragen wie, lohnt sich dies Anlage wirklich? Welch durchschnittlich Rendite kann ich erwarten? Und wie beeinflusst das mein finanzielle Zukunft? Dies Denkweise allein kann schon einen enormen Unterschied machen. Weil sie dich weg von kurzfristigem Denken hin zu langfristiger Strategie führt. Gleichzeitig zeigt dir die Regel auch die Macht des Zinseszinses. Viele unterschätzen, wie exponentiell Geld wachsen kann, wenn es genügend Zeit bekommt.
Die Verdoppelung ist dabei ein besonders anschaulicher Meilenstein. Wenn sich dein Geld einmal verdoppelt hat, kann es sich erneut verdoppeln und dann wieder. Dieser Effekt führt dazu, dass dein Vermögen mit der Zeit immer schneller wächst. Die 72 Regel macht diesen Prozess sichtbar und hilft dir, ein besser zu verstehen und gezielt zu nutzen. Natürlich ist die Regel keine exakt Wissenschaft. Sie basiert auf einer Näherung und funktioniert im Bestand bei Renditen im mittleren Bereich, etwa zwischen 6 und 10%. Trotzdem ist sie erstens genau für ein so einfach Formel und reicht vollkommen aus, schnell und fundiert Einschätzungen zu treffen. Genau darin liegt ihr Stärke. Sie ist nicht perfekt, aber extrem praktisch. Ein oft übersehener Vorteil ist auch, dass die 72 Regel dir Motivation gibt. Wenn du sie anwendest, siehst du sofort, wie sich deine Entscheidungen auswirken. Du erkennst, dass jede Verbesserung deiner Rendite und Jetter früher Start einen echten Unterschied macht. Das kann ein enormer Antrieb sein, endlich aktiv zu werden, statt nur darüber nachzudenken. Am Ende ist die 72 Regel mehr als nur ein Formel. Sie ist ein Denkwerkzeug, das dir hilft, dein Geld besser zu verstehen und smarter mit ihm umzugehen. Sie zeigt dir, dass Vermögensaufbau kein Zufall ist, sondern das Ergebnis klarer Prinzipien. Und vor allem macht sie deutlich, es braucht kein komplizierten Strategien, anzufangen manchmal reicht ein einfach Rechnung, alles zu verändern. Klein Unterschied in der Rendite wirken auf den ersten Blick völlig harmlos, fast schon vernachlässigbar. Ob du nun 6%, 7% oder 8% Rendite erzielst, klingt nach keinem großen Unterschied. Viel denken sich, 1% mehr oder weniger was soll das schon ausmachen? Doch genau hierer liegt einer der größten Denkfehler beim Vermögensaufbau. Denn in der Welt des Investorens wirken dies kleinen Unterschied nicht linear, sondern exponentiell, und genau das verändert alles. Wenn du dir die 72 Regel anschaust, wird dieser Effekt sofort sichtbar. Bei 6% Rendite verdoppelt sich dein Geld in etwa 12 Jahren. Erhörst du die Rendite auf 8%, dauert es nur noch 9 Jahre. Das sind gerade einmal 2% Unterschied, aber sie sparen dir 3 Jahre Zeit für ein Verdoppelung. Und dies gespart Zeit ist extrem wertvoll, denn sie gibt deinem Geld die Möglichkeit, sich noch öfter zu verdoppeln. Jetzt wird es wirklich spannend, wenn man das ganz über einen längeren Zeitraum betrachtet. Stell dir vor, du investierst über mehrere Jahre. Mit einer Rendite von 6% verdoppelt sich dein Geld vielleicht 3 bis 4-mal. Mit 8% kann es sich im gleichen Zeitraum deutlich öfter verdoppeln. Und jede zusätzliche Verdoppelung bedeutet nicht nur ein bisschen mehr Geld, sondern ein Vielfaches davon. Aus 10 Euro werden 20, dann 40, dann 80 und so weiter. Jede zusätzliche Rund verstärkt den Effekt massiv. Das Entscheidende ist, dass der Unterschied am Anfang kaum sichtbar ist. In den ersten Jahren liegen die Ergebnisse oft noch nebeneinander. Das führt dazu, dass viele Menschen die Bedeutung der Rendite unterschätzen, weil sie den Effekt nicht sofort sehen. Doch je mehr Zeit vergeht, desto weiter gehen die Ergebnisse auseinander. Irgendwann entsteht ein Reseidluk zwischen zwei Strategien, die sich anfangs fast gleich angefühlt haben. Genau deshalb ist es so wichtig, früh zu verstehen, wie stark sich Rendite-Unterschiede auswirken. Es geht nicht darum, unrealistisch hohe Gewinne zu erzielen oder riskante Spekulationen einzugehen. Vielmehr geht es darum, bewusst Entscheidungen zu treffen, die langfristig ein solid und möglichst effizient Rendite ermöglichen. Schon kleine Optimierungen können einen enormen Unterschied machen, wenn sie über viele Jahre wirken. Ein weiterer Punkt, den wir unterschätzen, sind Kosten und Gebühren. Denn sie wirken wie ein negative Rendite. Wenn du beispielsweise jedes Jahr 2% in Gebühren verlierst, kann das dein tatsächlich Rendite massiv reduzieren. Aus einer scheinbaren Rendite von 8% werden vielleicht nur noch 6%. Und wie du bereits weißt, kann dieser Unterschied über Jahre hinweg einen gigantischen Einfluss haben. Das bedeutet, nicht nur die Rendite selbst ist entscheidend, sondern auch alles, was sie schmälert. Auch das Eigenverhalten spielt eine große Rolle. Häufig springen Anleger von einer Strategie zur nächsten, jagen kurzfristigen Trends hinterher oder reagieren emotional auf Marktschwankungen. All das kann dazu führen, dass die tatsächlich Rendite deutlich unter dem liegt, was theoretisch möglich gewesen wäre.
Und wieder sind nur ein paar Prozentpunkt Unterschied, die langfristig enorm Auswirkungen haben können. Die Erkenntnis daraus ist einfach, aber kraftvoll. Du musst nicht perfekt investieren, erfolgreich zu sein. Aber du solltest verstehen, dass kleine Entscheidungen große Konsequenzen haben können. Jeder Prozentpunkt zählt. Jede Verbesserung deiner Strategie, jede reduziert Gebuhr, jede kluge Entscheidung zahlt sich langfristig aus oft viel stärker, als du es im Moment erwarten würdest. Wenn du dieses Prinzip einmal wirklich verinnerlicht hast, verändert sich dein Blick auf Geld komplett. Du beginnst, nicht mehr nur in kurzfristigen Juinen zu denken, sondern in langfristigen Effekten. Du erkennst, dass Geld, Disziplin und ein solides Verständnis von Rendite oft wichtiger sind als der Versuch, schnell reich zu werden. Am Ende zeigt dir dieses Prinzip ein der wichtigsten Wahrheiten beim Investieren. Es sind nicht die großen, spektakulären Entscheidungen, die den größten Unterschied machen, sondern die kleinen, konstanten Verbesserungen über einen langen Zeitraum. Und genau darin liegt der Schlüssel zu nachhaltigem Vermögensaufbau. Zeit und Zinseszins sind die beiden mächtigsten Kräfte, wenn es den Aufbau von Vermögen geht, und dennoch werden sie von den meisten Menschen massiv unterschätzt. Wir glauben, dass man vor allem viel Geld braucht, erfolgreich zu investieren. Und ihr denken, man muss besonders klug sein oder den perfekten Zeitpunkt erwischen. Doch in Wirklichkeit entscheidet oft ein ganz anderer Faktor über Erfolg oder Misserfolg. Wie früh du anfängst und wie lange dein Geld für dich arbeiten kann. Der Zinseszins bedeutet im Grund, dass du nicht nur auf dein ursprünglich investiertes Geld Rendite bekommst, sondern auch auf die bereits erzielten Gewinn. Das führt dazu, dass dein Vermögen nicht gleichmäßig wächst, sondern immer schneller. Am Anfang passiert scheinbar wenig. Die ersten Jahre fühlen sich oft unspektakulär und fast enttäuschend. Doch genau in dieser Phase wird das Fundament gelegt. Denn mit jedem Jahr, in dem dein Geld investiert bleibt, wächst die Basis, auf die sich zukünftig Renditen berechnen. Seit verstärkt diesen Effekt enorm. Je länger dein Geld investiert ist, desto stärker wirkt der Zinseszins. Es ist wie ein Schneeball, der einen Hügel hinunterrollt. Am Anfang ist klein und bewegt sich langsam. Doch mit jeder Umdrehung wird größer, schwerer und schneller. Irgendwann nimmt das Wachstum ein Dynamik und die sich kaum noch aufhalten lässt. Genau so verhält es sich auch mit deinem Vermögen, wenn du ihm genügend Zeit gibst. Ein entscheidender Punkt ist dabei, dass Zeit nicht nachhaltbar ist. Wenn du früh anfängst, hast du einen Vorteil, den niemand später vollständig ausgleichen kann, egal wie viel Geld investiert. Jemand, der sein Jahr früher beginnt, kann oft mit deutlich weniger Einsatz am Ende mehr Vermögen aufbauen. Das liegt daran, dass die zusätzlichen Jahr dem Zinseszins erlauben, sinnvolle Kraft zu entfalten. Dies Zeit arbeitet im Hintergrund, still und kontinuierlich, aber mit enormer Wirkung. Viel Menschen jedoch den Fehler, den Start aufzuskippen. Sie denken, sie hätten später mehr Geld zur Verfügung oder würden sich irgendwann intensiver mit dem Thema beschäftigen. Doch jeder verloren Monat ist ein verpasst Chance für Wachstum. Denn in der Welt des Zinseszinses ist Zeit nicht einfach nur Zeit, sie ist ein Multiplikator. Je mehr du davon hast, desto stärker wirkt jeder investiert Euro. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Geld. In einer Welt, in der all schnell gehen soll, fällt es vielen schwer, langfristig zu denken. Sie wollen sofort Ergebnis sehen, schnell Juen erzielen und regieren Nervers, wenn der Markt schwankt. Doch genau dieses Verhalten kann den Zinseszinseffekt zerstören. Wer ständig ein und aussteigt, unterbricht den Wachstumsprozess und verliert wertvolle Zeit. Erfolgreiches Investieren bedeutet oft, ruhig zu bleiben und dem eigenen Plan treu zu bleiben, auch wenn es kurzfristig unangenehm wird. Zinseszins funktioniert am besten, wenn ungestört arbeiten kann. Das bedeutet, Juen nicht ständig zu entnehmen, sondern sie im System zu lassen, damit sie weiter Rendite erwirtschaften können. Jeder Euro, der investiert bleibt, wird Teil dieses exponentiellen Wachstumsprozesses. Und je größer dein Vermögen wird, desto stärker fällt dieser Effekt ins Gewicht. Interessant ist auch, dass der größte Teil des Vermögenswachstums oft erst in den späteren Jahren entsteht. Viel erwarten, dass ihr Geld gleichmäßig wächst, doch das Gegenteil ist der Fall.
Der Grostel der Juen in State Heufig am Ende der Investitionsphase, wenn der Zinseszins bereits über viel Jahr gewirkt hat. War zu früh aussteigt, verpasst genau dies entscheidende Phase. Das Usementsbild von Zeit und Zinseszins zeigt ein klare Botschaft. Es geht nicht darum, den perfekten Moment zu finden oder richtig Summen zu investieren. Es geht darum, so früh wie möglich anzufangen, konsequent dranzubleiben und dem Prozess Zeit zu geben. Selbst kleine Beträge können über lange Zeitraum hinweg zu beträchtlichem Vermögen anwachsen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Am Ende ist Zeit der unsichtbare Motor hinter deinem finanziellen Erfolg. Sie arbeitet leise ohne Aufmerksamkeit, aber mit unglaublicher Kraft. Und der Zinseszins ist das System, das dies Kraft nutzt und verstärkt. Wer beides versteht und für sich arbeiten lässt, hat einen entscheidenden Vorteil, den kein kurzfristige Strategie ersetzen kann.